Let's have the prayer. Heavenly Father, we thank you for the gift of life you've given us. We thank you for this very beautiful and wonderful day. Thank you for our president, the leaders, and all the followers, Almighty Father. We bless your holy name, Almighty Father. We pray that whatever we're going to discuss today or whatever is going to happen here, you bless, give us knowledge, wisdom, and understanding. Bless the National Unity Platform. Bless Uganda, for God and my country. In the mighty name of God, I have prayed. People power, our power, NUP. Yeah, it is the weather is threatening. We will adapt accordingly, but we will continue. Good morning to Uganda, good morning to the world, good morning Africa, good morning to everyone. I will observe the protocol. Mr. President, you're most welcome. The Deputy President, the Secretary General, our leader of the mobilization, Chairman Nyanzi, thank you very much. I saw you in Masaka. Honorable members of Parliament, Honorable Nankabirwa, Honorable Helen, and Honorable... I have just been speaking to her that she confuses me always with the name, but Honorable Christine Kayana Chimwero, one of my favorite MPs, by the way, Honorable Nsanja Patrick, Honorable Nyeko, the leaders of our councils, you're most welcome. The councillors, you're most welcome. Lord councillors, the governors, chairmen of districts, please stand up for recognition. You're most welcome. The deputy chairman of districts, Chairperson Nachirija, you are most Mpiji, that is right. You're most welcome. Fatuma, you're most welcome. From Kasese, Kamama, you are most welcome. Sylvia, you are most welcome. The speaker, you are most welcome. In the interest, you're most welcome. Eddie Mutwe, you are also most welcome. I saw Eddie Mutwe somewhere. You're most welcome. And everybody, the media, we are very privileged and humbled that you're with us here this morning. This morning, we are going to address you on a number of issues, but being that we are being disturbed by the rain, I will straight away call the persons to speak to you. But you're most welcome, and let's continue doing what we are doing, because the dictator every day falls, but that immediate factor is what all of us are waiting for. It cannot happen unless you're doing it over and over and over again. Paka nakati balanga Coca-Cola, paka nakati abantu tugenda mu church nenga Yesu akoze ebintu byonna. So wadde ne wano tukola ebya Mukama, tumanye nti tulina okusigala nga tukola bye tukola paka olunaku olwo olw'okujaguza nga nakyemalira, either tumulina mu ttaanu oba tulina gye tumutwala okumuwummuza. Mukama Katonda ayongere obbagumya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Chairman Nyanzi, mtu wa watu kujambia sisi Lutabalo ya Masaka. Kazi yetu yiko mingi sana sana sana. Awo yenkomate mfayo people power. Our power. Kunga Uganda yonanga ne Masaka ko eri kunga. Mr. President, our Deputy President, the Secretary General, members of Parliament, ladies and gentlemen, my name is once again Nyanzi Fred Saint. I'm the Sabakunz of this party. I have good news, Mr. President, that our work is progressing well. We have done good work, and our mobilization structures are waiting for you in the next tour, Mr. President. And they are doing good work. They've been able to promote candidates. We are going to have candidates everywhere in the country, because when we were in Masaka, we thought we had some problems there, but we were able to do some good work there, and our people are vigilantly doing the work. Mr. President, sebo nze kalipoti akange katono nnyo ekisooka okugumya gwe obukulembeze bw'ekibiina n'abantu abawagira ekibiina kyaffe. You'll give us just a minute to adjust, and we have kino kye bayita okuteekateeka twateekateeka dda deri NRM awo kati ebe ewaawo vocha. People power, our power,
Leaders must be visionary. Thank you. Agwake ketonye kutubawo ekuli. Yes, tugumikirizemoko enkuba ekyali mu kutonnya. Kisimbe busimbi. Kisimba awo. Kisimba awo jeka. This is the time, this is the time. Museveni agende, ne bwali bangaalemeddeko, ne bwali bangaalemeddeko. So, Mr. President, nsaba okutegeeza nti eggwanga lyonna gumu, bino byonna ebibadde bijja zibadde mpewo. Bwe twabadde Masaka twasobodde okutabaala buli wamu, ate nga n'abantu bagumu nnyo. Twagenze Sembabule, tugende Bukomansimbi, tugende Kalungu, ne tugenda ne twetooloola wonna ne tutuuka mu bitundu by'e Masaka yonna nga obukiiko bwaffe bwonna bukyaliyo. Era amawulire amalungi gembawa, abakulembeze baffe bawagadde obusobozi bwa bonna bonna okwesimbawo n'okugyawo abonna bonna abadde baleeta embererezi mu Masaka. Ekyo nakiwulira nti kituddeko mu ngalo. Ekyokubiri, Mr. President, tulina program ng'ekibiina kya mobilization okutabaala ebitundu by'Embale mu Eastern Region ne Bukedde. Wiiki eno ssebo tukusaba otuwa amaanyi tweyongereyo n'ekibiina, kubanga bwe tusangamu abantu abakankana tweyongereyo obweyongezi. Nebaza abakulembeze bonna bonna abatuwerekerako nga tebasinzidde mu bifo byabwe wano mu Kampala wokka, naga twegattako ne tugenda ne tukola omulimu wabweru eyo Museveni gy'azoganya. Tubasaba Secretary General agenda tubuulira atuwe updates ku kigambo kya TUA. Ekyo kyo tetukompromisinga. Ekibiina bwe kigambira nti tusimbudde, fedda tusimbula ne tukola ki? Ne tugenda tuyambako bannaffe naddala okugoba okutya. Mbakakasa abamu ku ffe nga tukyali mobilization department, Mr. President, tetugenda kussa mukono, tugenda kukola kyonna kyonna ekyetaagisa olaba nga tukunga eggwanga lino. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. People power, our power. We thank Chairman Nyanzi and his mobilization team for the resilience, commitment, but also for the outreach. It is not very easy to get out there where there are no cameras like it is here in the center and more exposure. Naye buli bafuluma ne batukolera omulimu bwe gutyo tusima nnyo. Mukyala Muwanga tusanyusa okulaba oyo ava UK, ojja kutusanyusa nnyo okulaba oyo omuwagizi waffe abeera London. Abo be batugezaako nti eri tuli mu bazungu, nedda tuba mu Bannayuganda. Kuba Bannayuganda bangi bawaŋŋangusibwa, Bannayuganda bangi baava mu Uganda nga baagala okukomawo wano ewaka, naye ng'embeera eriwo ebalemesa. So bano bwe bati abamanyi ebiri ewaka abenyigiramu, ate ne mutakoma eyo naye ne mu-identifyinga naffe mutuzaamu amaanyi. Kansubire siwadde poliisi lukusa kunoonya. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Without wasting any time, I will invite the Secretary General to come and espouse on a few issues. Our Speaker of NASA, you're most welcome, Mr. Kavule. Thank you. People power. Comrade Waiswa, thank you so much for those wonderful words. The rain was just chasing us out from there because as soon as we moved, it stopped. Maybe we needed to confirm it again that we have a shelter here and we planned properly for the National Unity Platform. Mr. President, the Honorable Members of Parliament who are here, Deputy President, Honorable Members of Parliament, all distinguished leaders, the media, I will not say much, but to just give a few updates. One, about our School of Leadership. As you all know, we started the School of Leadership
and I want to confirm that our classes are going very, very well. I don't know if there are any students in our School of Leadership here, but the classes have been going on very well every Tuesday, Wednesday, and Thursday. And we are continuing to ground our leaders, and we are also going to start inviting leaders in other places. Many people have been asking us, what about people in northern Uganda, in eastern Uganda, and those other places? We have plans of inviting all those leaders to come and they get training in whatever modules we shall be training them. Igaza wa Itman, wakatebe, yomuku students bange, kusomero, general gaza mulawa liao. Those are twins, so they are always confusing. Recently, as you know, we received a letter from the police about that School of Leadership. We have been challenging them because, as we know, all political parties in Uganda have been training leaders over time. The only difference with the National Unity Platform is that for us we are more organized. So that is why they go after everything we try to do. But you've been seeing, even them, even when NRM, whatever they teach is just propaganda. But they teach it. They have something which they call NRM clinics, ideology clinics and all that. They're always telling people lies, giving them fake statistics. But we've not seen police come out and ask them why they are teaching their people. Recently, the FDC also launched what they call the Leadership Academy. We did not see anybody come out to ask them why they do that. But every time it is NUP, they come in. First of all, I want also to confirm that during our first classes, we now know that they sent in police officers or detectives to know what we are teaching. So you can imagine, we are there in our classes and there are people there. And we encourage them to come and be trained. So because they also need that training, they also need to know the history of Uganda so that they avoid taking back the country where it is clear they want to take us. So the police and others, if they want, they can approach our office and get enrolled in the School of Leadership, and we also give them that kind of training. Anyway, yesterday we were supposed to meet them, and the meeting was postponed today, and after here we shall go and interact with them. We are determined to continue training our leaders because that is one of the core mandates of the National Unity Platform as a political party. The second thing, ladies and gentlemen, today we had invited you to notify you about our nationwide tour, which was meant to begin on Monday next week. I'm saying meant because, again, you people have been seeing, and the media is here, you've been seeing all other political parties doing their activities in different parts. They do processions, they do whatever. The other day there was an illegal entity, which you saw the tent collapse over and all that. But we've not seen the police come and say you people do not continue the activities and all that. Anyway, this morning we received a letter because on Monday we were supposed to be in Budibujo, Tuesday in Bushenyi, Wednesday Lukunjiri, Thursday in Tungamo, and Friday in Sinjiro. When we notified them about these meetings, today they wrote a letter to us inviting us for a meeting on Thursday next week and saying you cannot go on with your activities until we finish having a meeting with you. Now, there's a good saying in Uganda, Umulimba omwolekera paka Umulia. Now, we have decided to do the same thing. We want to take them on with their lives until, so the programs that were supposed to begin on Monday next week, we have decided that we are going to begin them on Monday the following week. But we shall still do those activities. We are just transplanting the entire program as it was, and we're going to do it from Monday the following week after interacting with them on Thursday next week. We know their intention is, of course, to try and make us lose time, because you can imagine the whole week is gone because we were supposed to begin on Monday next week. But we do not want to give them an excuse to abduct our people, to do whatever they've been doing, the case they've been doing. So we have taken a decision that let us go, interact with them. We are going to, of course, try to ask them if we can do that meeting earlier.
Because if you say that investigations were complete, why do you say we meet on Thursday and not on Monday next week so that our programs continue? Whatever they say, we've decided we are going to go and engage with them and resume our activities. And we are going to, when we resume, we shall have resumed, and we'll try to move to as many places as possible in this country. Ebyange tebadde bingi olunaku lwa leero, ekisooka kwe kwebaza abakulembeze mwenna abali wano n'okutangaaza ku nsonga bbiri. Ekisooka, essomero lyaffe ery'abakulembeze erigenda mu maaso bulungi nnyo. Buli lwakubiri, lwakusatu n'olwokuna abantu baffe abakulembeze ne bamemba bajja ne basoma. Era ennaku ezo tubadde overwhelmed by numbers. Era bw'otuuka ku geeti yaffe ogenda kusangawo abalina enkalala bw'oba toli registered, kubanga enamba zibadde nnyingi nnyo abaagala okusoma, so nga classes zaffe zikyali ntonoko. Naye inshallah tujja kusobola okugaziya ekifo kyaffe tubeere nga tusobola okusomesa enamba esingawo. Nga bwe mwalaba poliisi yavaayo mu byafaayo bya Uganda, simanyi nti baali bakoze ekyo. Era ndowooza mulaba amaanyi NUP ge bataddeko ne bawandika ebbaluwa nti twagala kutegeera. Bansaba ebintu bisatu. Babuuza essomero lyabwe lirina status ki, nti babuuza essomero muliraba liri awo. Ekyokubiri, musomesa biki? Kakati poliisi eyagala kumanya NUP byesomesa abakulembeze baayo. Ekyokusatu ne babuuza nti twagala kulaba be baani abasomesa. Era wendi wano ndi musomesa, pulezidenti waffe naye asomesa, era abaana baffe abayizi baffe balina omukisa ti pulezidenti wano visitors ajja kukola ki kubasalako abasomese. Kaakati tubadde bakubasinkana olunaku lwajjo ne bongezaayo, era olunaku lwaleero bwe tuva wano tukyagenda naye tujja banyonyola ebyo bye mbagambye. Ekisooka, tulaba ebibiina byonna ebirala nga bisomesa bamemba baabyo, tetulabangako poliisi ng'evaayo ng'ebabuuza lwaki musomesa abakulembeze bammwe. Tubadde tutendeka abantu baffe, era oluusi tubatendekera mu hoolo eno nawala. Naye kati okuba nti National Unity Platform esazeewo nebeera nga kyekibiina ekisoose mu history ya Uganda okuteekawo essomero lyakyo, eyo achievement ebakubye wala ndowooza ne bafuna akatengo ne bagamba katubayite bano. Era temwewuunya enkyago yatandika okugamba nti bano batendeka balebo, simanyi bali mu subversive activities n'ebirala nga bwe baze bakola ebintu ebyo. Temulowooza nti kyankwanzi ya NRM, ekyo no kitongole ekya gavumenti bakiwamba nga bwe bawamba ebitongole ebirala byonna. Kubanga njogedde nti NUP esoose, oli ayinza okulowooza nti kyankwanzi ati ekyo kyaliwadde ekitongole ekya gavumenti bagiyita National Leadership Institute, naye bagiwamba ne batandika okusomesezaayo ebya NRM. Bwe baba nga baagala kusomesa ebya NRM baali badde batandikawo essomero lyabwe nga ffe bwe twakola. Era mwalaba mu mawulire bwe twamala kulonkinga essomero lyaffe, nabo ne bavaayo ne bagamba naffe tuli mu nteekateeka tugenda kuteekawo essomero. Anyway, ffe tetufaayo kubanga ffe tukulembera, abalala ne bakola ki? Ebadde ku nationwide tour. Nga bwe mumanyi twali tutalaaga eggwanga, era ebiseera ebyo twagenda Masaka nga tugenda bwe twali bagenda Mityana, ne bavaayo ne bawa ensonga ezisinga okuba wiiki, ne bagamba enkuŋŋaana zammwe tuziyimiriza. Naye ne tutamu ne tubawandiikira kubanga ffe tetuli bamenyi b'amateeka. Tubadde tulina okugenda next week nga Monday, tubadde tulina okubeera bundi bujjo Tuesday nga tuli Bushenyi, ku lwokusatu nga tuli Lukunjiri, ku lwokuna nga tuli Ntungamo, ne ku lwokutaano nga tuli Isingiro. Era abantu beeyo batwesunze nnyo, naddala abeesunze pulezidenti waabwe gwe balonda. Naye olunaku lwaleero nafunye ebbaluwa okuva eri poliisi, era ng'ebbaluwa egamba nti batuyise mu lukiiko ku lwokuna. Bakimanyi nti mitingi olukungaana lwaffe olusooka lubadde lwakubeerawo ku Monday, naye bo ne batuyita ku lwakuna olwa wiiki ejja mumujje tuwayeemu, era mujja genda mu maaso ne meeting zammwe after that. Anyway, nga bwe mbagambye omulimba omwolekera paka ku mulyango, era naffe bwe tusazeewo nti kale mu kifo ky'okubawa chance ekozesa effujjo n'ebirala ne bakwata abantu baffe ne babawamba ne babatuusako obulabe bungi,
tusazeewo nti meetings ezo tuzikyuse zibeere za wiiki eryeddako soka tumitinge nabo tuwulire biki bye batugamba naye nga bwe nabategeeza mu baluwa yange ffe tuli beetegefu okugoberera amateeka kubanga era tubadde tugoberera amateeka naye kyetutayagala kyetutasaba kukkiriza kwe kuyisa NUP mu ngeri y'enjawulo ku bibiina ebirala oba ku bantu abalala naabo abamenya amateeka muze mubiraba nga bannaffe abali mu bibiina ebyenjawulo naabo abamenya amateeka nga ba PLU n'abalala nga bakola processions ku makubo bakola ki juzi nalabya abamu nga sigenda kugendayo naye kyogedde ku muzindaalo naye abo ne babaleka ne bagenda mu maaso nga bakola bwe baagala naye bwe kituuka ku NUP ne bateekawo bino ebiragiro n'amateeka agatali mu mateeka so tukyagenda tukyalenjinge ebyo byonna byonna bye bagezaako okwogera n'ebigambo ebyo munzikirize nyanirize deputy president waffe era yagenda otuyitira president ayogereko gyetuyi people power our power NUP everywhere mama give me just 1 minute no why here membership registration is ongoing abantu baffe tugenda maaso n'obawandiisa era yonna gy'oli mu ggwanga tulina abantu baffe bali eyo osobola okwefunira kaadi ya national unity platform. Thank you so much, the Right Honorable Secretary General, Your Excellency, the de facto and the jure President, of the Republic of Uganda. I love drumming that. Just last week I was drumming it on a panel with the UPTF and they looked at me. I also looked at them because it is the truth. Yes. The members of parliament here present, all of you here present, the media, the Secretary General, kunga. Omuntu wawa? Yes. I'm not going to waste time. My role is very simple, to invite our president. However, Your Excellency, allow me to take this opportunity to thank the entire National Unity Platform Party for the solidarity you showed, you led in practice when we sent our Aaron to the Father. It was noble, it was grand. I thank each one of you for your presence, for your sacrifices, the finances. I look at it, I'm like, oh my goodness. This is people power in practice. Hawadifo. Neyanziza neyanzeke. Kakati. Tetuja kupoa. We are going to comply with the delaying tactics of the state excesses. That is not only police. It is the state at work. We will comply. As I stated earlier, we are still very young, vibrant, led by that vibrancy, and we will stretch them until at old age, you know, of players, what they do, they slaughter them. So, we will stretch them to that level. Hey, around this afternoon, we will be going, as the SG has rightfully shared with you people. What is your role? Because I wouldn't want you to be spectators. What is your role in all this? 1, do not go back to your closet. 2, speak, tweet. Just be visible. Act, inform us, encourage us. This is our journey together. It's not for the SG alone. Matters he was the one summoned. It's not for him alone. It's for all of us. Let us participate. And I love our creativity. So on that note, and with a call to action, and with a heart full of gratitude, allow me, one dedicated song, invite that special, anointed, duly elected, de facto, de jure, President of the Republic of Uganda, Bobby.
Thank you very much, Madam Deputy. Thank you very much. People power! Our power! People power! People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Adui nani? Adui nani? Adui nani? Adui nani? Tusonge mbele, tusonge mbele. People power, our power, NUP, and everywhere. Thank you very much, comrades. Please take your seats. Thank you very much, Madam Deputy, for the kind introduction. Many times when you introduce me to come and speak, I look behind me because many times when you talk about me, I feel like the person you're talking about is much greater than myself. Thank you very much. We don't take that kindness for granted. Comrades, as we meet today, allow me to once again communicate the sad news of the sudden passing of the father to our noble comrade, the Honorable Nsamba Oshabe Patrick. His father passed away last night and we'll be laying him to rest on Sunday in Pasanda. Please, on behalf of the National Unity Platform and all his friends, receive our condolences. I also want to add my voice in appreciating many of you that showed up to commiserate with our Deputy President when she lost her son recently. We continue to stand with you, Mama, and thank you for being a symbol of strength. You are the one who lost a son, but you're the one comforting us to the present day. Thank you very much for being who you are. As we are here today at the ceremonial grounds in Kololo, General Museveni and his bootlickers, yet again, billions of taxpayers' money, thanking himself for having spent almost 40 years in power, congratulating him for having successfully subjugated the people of Uganda, forgetting that there is yet another unstoppable generation which will represent. So yes, while they eat and make merry, courtesy of our taxpayers' money, we are busy trying to encourage the masses not to give up. I also want to salute some of the comrades. Njagala musako mwina naddala abo abatakyafugika nga mwe muli ne Swabra ow'omukisa ennaku zino takyafugika ne bwe weesigalireeyo mama. Congratulations and happy belated birthday, Comrade Swabra. Friends, it has been a long time since we interacted, since we had a chat, and between then and now, so much has been happening in our country that warrants your attention, our attention. I'll speak about the worsening human rights situation in Uganda. About 3 weeks ago, our comrade, Makerere Ronald, went missing. And a week later, when he showed up, he reported to us about his gross torture. This young man went missing for a week. And when he resurfaced, he had all these wounds of torture. He told us that he had been detained. But terrible, much more terrible than that, this young man was raped in custody. He was sodomized by soldiers in CMI. Yes, that's what happens. Ono mvubuka bamuwamba namala wiki namba ngatalabika. Newe yalabikako nga bamutochalinze bamutulugunyiza nga bamulidde n'ebisi. Kusiya asose ne bwe weddirayo.
It is shameful, it is painful, but we have to talk about these things because this is a reality. This is a reality. Our comrade Makerere Ronald is one of the many political prisoners that were arrested in 2021. 4 of them, including him, were released by the court-martial on bail, but many of them remain. There were 32 altogether, including Olivia Rutaya, who is still in prison. So my case of sodomy is not new. We have shown you young boys that have been sexually assaulted by soldiers in Ugandan military uniform in CMI. He recorded the same statement at the police escorted by our lawyers. But we still know that nothing is going to be done because this regime has weaponized sexual assault, it has weaponized sodomy, it has weaponized rape against women and men as a way of torture against members of the opposition. This week, former RCC Ewan Anderson Burola was detained. Apparently, he was harassing or annoying Madame Anita Mong. Interestingly, a few months ago, the same Burola was on the media all over, mocking the victims of torture. Those victims, Burola was on TV and radio, constantly mocking them and saying they are faking their stories to get asylum. Today, Burola is in prison on the same trumped-up charges. Of course, we criticize that lawlessness, and yes, we call for his freedom. And we hope that the plight of Burola communicates to those people in the regime, the NRM members, even to us here, that in a sinking boat called Uganda, nobody is safe. Tewali ali safe, muli ato liri mukubira. Burola abadde RCC amaze banga dene ng'ajerega, ng'asekerera, era ng'akiina bannaffe ababa bawambiddwa ne batuusaako ne batuusibwako ebikolobero ebifaanana bwe bityo. Naye ne Burola bamukutte mbu abuza Madame Anita Mongo emirembe, kubanga Burola amaze ebbanga ng'ayogerera Anita Mongo ku bubbi Anita Mongo bw'akulembedde mu parliament. Kati Burola ali mu kkomera. Tuvumirira okwata n'okutulugunya Burola. Tuyinza obutakkaanya naye n'ebyakola obutakkaanya nabyo, naye twagala naye afuna eddembe lye. Eryo eddembe lyabadde alemesa bannayuganda okufuna, twagala alifune, twagala afune obwenkanya. We want him to get the justice that he has so many times helped in denying the people of Uganda, because we believe that nobody should be subjected to lawlessness. So we add our voices in calling for his release and fair hearing. About the evictions in Lubigi, many of you have seen our people displaced in Lubigi, in Nansana, in Nabweru, and many other places. We are still concerned about the manner in which NEMA conducted himself, whether it is right or wrong. It was supposed to deal with these people in a humane way, giving them human dignity and taking into consideration their economic situation. Bagenze ne basengula ebikumi n'ebikumi by'abantu, families nyingi tebalina we basula, tebalina we basaluba, abamu nga balina n'abaana bato. NEMA kyonna kyonna kyegenderera, oba ntuufu mu bigendererwa byayo oba nkyamu, kiri clear ti enkola gye yakozeemu ebintu bino gyawadde ekitiibwa bulamu bw'abantu, tyatunulidde na nyingiza y'abantu. Twawulidde tebalina n'enteekateeka okusenda abantu abalala bangi, newankubadde ate zi factories eziri mu ntobazi ne zi petrol station eziri mu ntobazi tezikwatibwako kubanga z'abakungu mu gavumenti. Naye era tumanyi nti ebyo bye bimu ku bigenda okuleetera bannayuganda okumanya nti tewali agenda balwanirira okuggyako bo kennyini. I want to speak on the grand corruption and theft at Parliament. Scandals have continued to unfold at Parliament recently, including 3 regime MPs that were charged
for corruption. Apparently, they were asking the Uganda Human Rights Commission for a kickback before they passed the budget of the commission. We were not surprised by the audacity of these MPs, because I mean, if their colleagues can pocket up to $1 trillion shillings meant for war hospital, if they can pocket billions of money made for COVID victims, then these ones saw it as child's play. Museveni ordered a budget that was already passed to go back to parliament. Not because he was angry about the corruption, no. He was only angry because he was outsmarted by his very MPs, because he saw that they stole more of public funds. So he decided to send back an already passed budget. Now this should tell us more about zero independence of the three arms of government. I mean, if elected members of parliament can be abducted outside the court and they are disappeared, members of parliament, moreover from the ruling party, then all of us should be reminded of where we stand in this Uganda of today. Mulabi mulina obubbi obugenda maaso mu parliament. Obubbi obungi juzi ba MPs basatu aba NRM mu kibiina ekiri mu buyinza wadde kyawamba buwambe basindikiddwa mukomera oluvannyuma lw'okusaba enguzi ekitongole ekirina okuba nga kirwanya eddembe ly'obuntu mu ggwanga nga tebanayisa bajeti yaabwe. Naye era nga bwe mbagamba kino tukirina twewuunyisa, kubanga bwe baba nga bannaabwe basobola okubba akatabali kakalamba akalina okubeera akeddwaliro ly'e Lubowa, baba basobola okubba obumbi n'obumbi obulina okubeera sente zirina okuyamba okugula ebyuma ebiyamba okussa ku balwadde ba COVID, then bano balaba nti kya bulijjo. Era nga bwe mbagambye nti Museveni okusindika bajeti yayisiddwa edda ku mukolo ye kennyini gwabaddeko, bagizeeyo mu palamenti bagiyise buto. Tekiraga nti yali alwanyisa nguzi, wabula yanyiga bunyiizi ti banne ate abakozi be ba MP be bamusinga okubba sente z'omuwa omusolo, n'agamba nedda tebayinza musinga mu kazanyoke n'agisindika eddeeyo. Ekyo njagala kibalage bassebo ne bannyabo nti amasiga ga gavumenti asatu tegakyetengerera n'omulundi n'ogumu, kateri wandi kyasalawo kyekitambula. Eyo ye Uganda gye tulimu. About our school of leadership, the Secretary General has already told you about our school of leadership and its status. We've said it before and we say it again that as NUP we believe that the abuse of office and power in Uganda is not by accident. No, this is partly as a result of having leaders in public offices that are not grounded in skill and in morality. So as part of the solution, we opened the NUP School of Leadership in our old headquarters in Kamocha. And like I said at the ceremony, we intended to nurture a new breed of leaders that respect their offices and the people that put them in their offices. Of course, police has summoned us to apparently explain what we teach in that school. Twakulawo essomero lino kubanga twamanya nti waliwo obuzibu mu bukulembeze bwaffe. Ekyokubeera nti tulina abakulembeze abataasa kitiibwa mu ofiisi zaabwe, abakozesa obubi obuyinza. Twakiraba nti si accident wabula kyagendererwa. Embeera y'obukulembeze ebwetu mu ggwanga kuba tulina abakulembeze tebalina bumanyirivu, tebalina na buntu bulamu, tebalina buntu, tebalina mpisa. Kyatandisaawo essomero lyaffe. Tuteekewo abakulembeze abapya, omugijjo gw'abakulembeze omupya nga tebalina bubeezi bumanyirivu naye nga balina n'empisa ez'abateekebwamu ez'abayigirizibwa, morality mu bukulembeze. Naye era nga bwe mwalabye kati batuyise mbu tubannyonnyole essomero lyaffe lisomesa ki. Secretary General waffe n'ettimba gyagendayo, naye ate ne wano mumpa omukisa mbannyonnyole essomero lyaffe okusookera ddala liyigiriza lyakuggyako Museveni. Ekyokubiri, tetukomaawo wabula twagala tuyigirize bannayuganda ekyokuzzaako nga tumaze okuggyako dictator.
in this our school, the first thing we teach is to free ourselves from dictatorship. And like Comrade White was explaining, one of the most important books that we break down in all languages, even in sign language, is a book by Jean Sharp called From Dictatorship to Democracy, because we are on a mission to move Uganda from a dictatorship to a democracy. And not only that, but after that, we want to prepare those leaders to build a new country, a country where their children and grandchildren are going to be proud to be citizens. So that is our mission. But Secretary General will probably put it in the Harvard kind of English so that the police understand it better. We are aware of the intention of the police to close our school. Tumanyi bulungi baagala kuggala somero lyaffe. I mean, they've banned all manner of sensitive of civil awakening. They even banned political education in schools. They prefer an ignorant population. So we know that they want to stop us. Of course they cannot, because whatever they do is illegal, and we always find a way of going around it. So it was important for me to inform you about this, and at the end of the presser, Secretary General and our team will go and meet them face to face and repeat this that we have said. Tetukikweka mission yaffe yakujjako Museveni kununula abantu baffe nga mumuli n'abapolisi nabo twagala okubanunula. About the situation in Kenya, many friends have been asking, what are your thoughts about what is going on in Kenya? Now, across our border, the young men and women in Kenya have, as we have seen, captured our imagination and the imagination of the continent and the world by standing up strongly, peaceful and unarmed to resist a bill that would put another financial burden on their shoulders. United by a common desire for a future that works for them, Kenya's young generation, the Gen Z, marched with determination to Parliament and then into Parliament, as you saw them. They were able to voice their disapproval, and after a short while, the government in Kenya withdrew that bill. That was a win for people power. That was a win for the young people in Kenya, and indeed it should be a win for the continent. We want to pay tribute to the young lives that were lost. We salute them, but we want to assure them that that was not in vain. They stood up and they were seen. And I hope it speaks to all of us that if you don't speak out, nobody is going to hear you. If you don't stand up, nobody is going to see you. So we salute you, the young people of Kenya, for standing up and for speaking up. Mbere badde Kenya mbadde mugiwulira, mbadde mugiraba bangi ku bannaffe nga batugamba bannange ekiri Kenya kituuka ddi wano. Ekyo nange kimbabuuza, mukola ddi ekye Kenya bantu mmwe? Abavubuka ab'e Kenya nga tebeeyawuddeemu, nga bali tribeless, bali religionless, bali partyless. Sigamba nti eno kabira eno beeno, sigamba nti kino kibiina kino oba kino, sigamba nti eno ddiini eno beeno, naye baasitukiramu ne bagamba ekimala kimala, ne balwanirira embeera yaabwe, ne bayimirira wamu, ne bawangula. Ekyo nsaba kitujjukize ffenna nti bw'oba toyogedde teri agenda kuwulira, bw'oba toyimiridde teri agenda kulaba. Muze mbiraba, ab'e Kenya balina ensonga ntono nnyo okuyimirira okusinziira ku zaffe. Abasawo bavaayo ne bayimirira bokka, newankubadde embeera y'abasawo bw'ebeera embi, embeera ya buli munnansi ebeera mbi. Abasuubuzi bwe bavaayo bayimirira bokka, newankubadde embeera y'abasuubuzi bw'ebeera mbi, embeera ya buli munnansi ebeera mbi. Bawamba abantu baffe, abamu ne bavaayo ne bayimirira, abalala ne basigalayo. Naye ate batandika okuwamba abantu, bajja kuwamba buli omu. Nabagambye nti RCC yali asinga okwolereza ekiwamba abantu, naye bawambye muwambe. So njagala okubajjukiza bannayuganda bannange, tewali agenda kikola, tewali politician agenda kuvaayo bataasa.
okujjako mmwe kennyini. Tewali munaddiini agenda kuvaayo bataasa oba mukulembeze nnono oba muntu yenna agenda kuvaayo bataasa okujjako mmwe kennyini. So mwe abavubuka ab'e Uganda eno ensi yammwe mulina okuyimiriranga mwenamu abakulembeze. Obukulembeze kitegeeza kukulembera. Okulembedde abantu naye obatwala wa? Gy'obatwala gy'oyagala okgenda? Gy'obatwala weesiimisa? Zizenga kibagamba nti bwe mutakulembere bantu bajja kwekulembera, ate baneekulembera bayinza n'obbagaana n'obbagoberera. So mukisobola. Ab'e Kenya kye bakoze mukisobola. Kasita mussa kimu, kasita mumanya nti tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amalwaliro gatereere, tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amasomero gatereere, wabula singa ffenna tuyimirira wamu ne bitereera kijja kuyamba ffenna. Eyo y'engeri yokka ekyusa embeera, kuyimirirawo, kwekalakaasa. Ekigambo kwekalakaasa bazze bakibagamba bagezaako kibajjamu, mwekalakaase. Bwe muli batte mwekyanze tewali kye bagenda baweerera ku source. So you must rise up and stand. Temukkirizanga muntu yenna bawula mu mawanga. Kuba embeera buli weetuuka, Museveni abadde nga nnyo smart ng'ajjayo kaadi ya tribe. Ng'agamba guli wa kabira eno naawe oli wa kabira eno. Ate nammwe nga babawula bwe bati. Ng'ajjayo kaadi y'eddiini. Bwe kigaana ng'afuna abamu ku mmwe ng'abagula. Muzze mubalaba ng'agula abamu ku mmwe basobole okubadaivatinga. Agenza ayingira mu buli organization kebeera eddiini abayingiramu n'abakolamu ekiwayi, mwe muli b'egindi ne mwe muli b'egindi, oba muli basiraamu abayingiramu muzze mubiraba, oba muli bakatuliki abayingiramu n'abalwanaganya, oba muli balokole abayingiramu. Omukono gwe guli tekikomawo. Genda mu bukulembeze kabeere bukulembeze bwa nnono era abayingiramu n'abawula buli omu n'amufunako ekiwayi kasita abasuulira ssente. Ebibiina muzze mubiraba byonna, buli wamu ayinawo ababe. Bayinza obuteerangirira nti bakozi be n'embeera mubalaba bonna era kiba kibalaga ani gwe bakola ki gwe bakolera. So njagala okubajjukiza Abannayuganda bannange nti you must not leave your plight to only the politicians. The politicians will lead you when they know you know where you want to go. If you don't know where you want to go, they will mislead you. Kenya etuwadde example. Ekibadde Kenya musobola okukikola. Teweewuunya lwaki badiployinza amagye wano wonna kubanga batya. Ne kati ate abantu abatya mwe muganya obakangamu. So nziramu okubajjukiza nti kisobokera ddala. Tebutulinda. Nedda. Museveni kye yakola akwata abakulembeze. N'agamba kati wenkera ku makya neneetoolole wa Kyagulanyi ne w'abakulembeze abalala mbakiremesezza. Kaakati this is the time to change that. This is the time to change that. Ne baba bansibye mwe mugende mulumbe. Ne baba banzise mwe mugende mulumbe. We must have that mentality. You must know that each of you can be a leader and lead. Your generation needs you. Nobody is going to help you. No, solution is not coming from anywhere but from yourselves. Remember that. Finally, comrades, about our nationwide tour, our Secretary General has spoken to that. I just want to confirm to you, the people of Bundibucho, the people of Ntungamo, the people of Shaka, the people of Bushenyi, the people of Rukunjiri, Isinjiro, tuyo muhanda ni tuisho. Tuja mutulinde. Finally, I want to appreciate all of you comrades, the leaders that have kept the momentum going, the comrades that have not for our missing and our detained brothers and sisters. Those that have demanded for the political prisoners, please don't stop. I am aware that even today as we speak, many frustrated families have been conscripted to go to Museveni. Some of our comrades have been paid to go and demand and claim that actually they've been telling lies about their torture. Some are paid to even lie that NUP is the one that abducts them.
I salute those of you that have stayed on the course and are staying on the course constantly. Let's keep the families of the missing comrades in our prayers, and whenever we can, let us visit them, let us give them confidence. The children, the widows, I salute all of you friends that are helping us pay school fees for the families, the children of the missing and killed comrades. Please don't stop. Most importantly, comrades, we must never ever stop. We must never say die. We must never give up. Let us keep pushing, because soon and very soon we are going to be free. What the Kenyans achieved, we can achieve, and much more. Freedom comes to those who fight, not to those who cry. Because the more you cry, the more your people will continue to die. But if you stand firm, if you rise and demand for your rights, you will get your rights. And forever you will be free, and your children and your children's children will be free. Njagala bebaza abasebe banyabo mwenna abayimiriddewo abalemedde ku mulamwa abaagaana okutunda emyoyo gyammwe abasigadde nga mudimandinga nga mubanja baganda baffe be baasiba abo abaagaana okwetunda abakulembeze bannaffe abaagaana okuva ku mulamwa abaagaana okukyusa ebigambo byammwe mmwe abalaba nti struggle yaffe nkulu okusinga ssente abamanyi nti eddembe ly'abannayuganda kkulu okusinga obbagulirira mwebale nnyo mwebale edda temulekeraawo gyetwabalanga okujja ku national tour tugenda batuukako musigale nga muli strong musigale nga mulemerako bano abantu betulwana nabo batiitiizi nnyo era mubanga etali lyawala bagenda twegatako mwebale nnyo kumpuliriza mwebale eddala for God and my country. Kona mama kona mama ekidongo abali bagala Uganda okujediza bagirekere kyaguya kisobola. Kona mama kona mama ekidongo abali bagala okujediza bagirekere NUP kisobola. Abali bagala busoga okujediza mugirekere ngubi yakisobola. Abali bagala Masaka okumwediza omuleke yamusobola. People power, our power. Ali tulabisa nga tuyingira mu kibuga. Ali tulabisa nga tuyingira mu ki? Era ndowooza kyobula nga bakulembeze b'NUP tukyetala eyo paka bwe tulyetala nga tuyingira mu ki? Byonna biba byawooma. People power, our power. We were joined by more leaders, Lord Councillors, members of Parliament. I saw the Honorable Katabazi from Masaka, the Honorable Simbwa from Nachifuma. I think Nyeko was here before Honorable Nyeko. You're most welcome, and all other leaders. I've seen the Speaker of KCCA, I've seen my brother also, the Lord Councillor of KCCA here. You're most welcome, all of you. And we will take 3 questions, please, from the media. I want to take it that we have said it all. We have said it all. Thank you. We will have the answer. Hey, we were quick. Baby film. Young woman. Let's go no one. Mumu mzindala. Kunono kunakola. Warren. Umwami mumu mzindala. Uya. Bugwao. Warren Walina. Aha. Ulikubuza mulusoga obusigere mulwana. Ulibuza muluganda. Let's be quick, please. Uganda Sababa TV, Baba FM. Ekibuuzo olunaku oluku lwe twali gavumenti. Leeta wana basoka bakubonese. Muva wala. Mwafunanze buti mulyo. Twalabye okulonda
bakwongeddemu ennaku 180 nga guno gwe mulundi ogwokusatu nga bongezaayo ku lunaku lw'abachairman. Kitegeeza mwe muli ku kawufube wakwata ground okulonda abachairman musobole okufuna ground mu kugaba kaadi. NRM ya Jotuna Party erina abachairman abangi mu Uganda yonna. Kibakosa mwe nga NUP okwongezaayo okulonda kuno nga tulabye ne ba MP abatugambye nti lwaki tetwongezaayo okulonda kw'abachairman paka 2026 tuleme kwonona ssente. Kitegeeza waliwo okutya mwe nti muyinza okufuna abachairman abangi namwongera ku buwagizi oba kandibaka ssente zaabuze nga bwe bagambye nga twakomanonda abachairman 2018 gy'emyaka 6 banayongerayo ogwokuna oba mwe muli mulaba muli comfortable n'ekyo kugendererwamu. Thank you very much. Here. Waifa tujja kuwa mzindaalo balinaako bantimpaire wenka kansokono yesewo bamale baguwe waifa kale. Those are the 3 questions we have had. Yes. Thank you. First, give the gentleman of NTV. Okay, why so you first? Give the gentleman of NTV first. Raymond Tamale from NTV. I wanted to ask if at all you've done a consensus in regards to the tours that you did in Masaka, in Kamuli, about the supporters of NUP who are arrested. Have you sat down and released them? Have they released them from jail? And then also, before you resume the tours, police have said that you should investigate the accident that happened at Maria. As NUP, have you done your investigation on your side before you go for the meeting on Thursday ahead of your tours? Thank you. Sebo. Waiswa. Neyanziza. Waiswa Moses. Bisoga wano. Kyame kirikiti. Ku nsonga kuyiga eryokusatu erya palamenti. Wiiki eweire twabona waliwo okusika omuguwa wakati wa speaker wa parliament n'ababaka ba parliament eri honorable Nambashe wali ngaleese okukyusibwa okw'abakulembeze abamu abanuupu. Twajja okwesala ku nkomerero nga nuupu bagiwangwire. Imwe nga ekibiina kya nuupu ate n'ekibiina eky'opposition mu parliament. Bagiwangwire batya? Mu parliament kubanga okusinza ku kyaliwo honorable Nambeshe yaleeta amaina ag'ababaka abakulembeze ba nuupu bebalikwenda okukyusibwa babe nga babaleeta enkyukakyuka. Ku nkomerero sipiika ekintu yakisibira eikuuli twabona okusika omuguwa okwaliwo. Kino tikiraga nga kino kitwalawa ng'ebibiina ebyobufuzi ate twabona nga nuupu imwe ng'abakulembeze ba nuupu siteepu ki gye mujja kukola. Mujja kuyigiriza enkole kubanga tubingirira nga commissioner honorable Zaake paka sawa dino nga nuupu eri nga ni commissioner omutuufu. Palamenti ebintu ebiriwo sipiika n'akozesa obuyinza. Imwe nga nuupu kiki kyemusobola okukola oba kyebijja kukola okutereeza ekintu ekyo? Webale noze ekyobuuliza balusuka kuba kirooza nti ebonono bategeere. Sematimba niwe osembayo. Ekibuuzo ekyange tulabye nga abamu ku bakulembeze abamu ku bakulembeze b'ekibiina kya NUP abafuuka endiga ezaabula balina ate ebigambo ebyogerwa eri abakulembeze n'abamu ku bawagizi b'ekibiina kya NUP nga babayita abanywi b'enjala gye batambulidde ku mikutu gy'ebyenkoleseganya egimu n'abantu n'abasisinkanye nga bannakibiina kya NUP abakulembeze
Senendigeza buli zigenda zitambuza message ofaanana bwetyo oba kati omuzibu. Era play sebo sematimba. Zembera program gye bayita n'amwatulira. Yogera nti gundi yagambye bw'ati nzesera nnyo kwagala kuzza mayinja bakase Apple. Sebo. Nyogerera ddala ku yali vice president. Yali deputy president mukulu Mapuuga wamu ne mukulu Walina. Okay, mwebale nnyo mwebalire ddala kakati nze sijja kuddamu bibuuzo ebyo nga bakama wange webali. Mujja kunsanga gye mbiddiramu nja kubiddamu. Kati munzikirize mpite muntu wawatu asooka addemu ekibuuzo kimu ekyaba chairman, then nzije mbaddiremu kiki ekyomusoga biri tulina kwagaana neere. Omanyi oyiswa nali chairman wa LC1. Kati ebintu ebyo mbimanyi nnyo engeri gavumenti gye badde ekozesa ba chairman bano. Era gavumenti eno ewalizibwa nnyo okulemesa akabwaka okubeerawo kubanga ebbanga lyonna nga abakozi baabwe ng'ate abantu ababalonde